якісь комунікації е, з розробки цих продуктів. Так, тобто цей курс має і освітню, але також таку нетворкінгову функцію, тому що тут зареєструвалися 24 людини, з них половина це агросектор, також є студенти, науковці. Ну, цікаві такі учасники цього курсу. Ось, ну, наш діг також частиною є європейського діг Київ Хайтек. Тут ви бачите наших партнерів. Ось, ну і тут послуги, які ми надаємо, і наша команда. Ось так. Ну, власне, цей курс він вкаво відповідає напрямку цифрової підприємницької освіти, саме по розвитку цифрових навичок для бізнесу, які надають можливість долучитись до останніх розробок в області блокчейну. Таким чином, розроблені 20 курсів різних, які ми розбили на блоки, і от зараз цей перший блок, він охоплює, ми підібрали саме ті курси, які для тих, хто ще ну, або зовсім не знає, або мало знає про блокчейн. От. Але якщо є слухачі, які більш освічені, ну, ви будете тоді, там є модулі, будуть, які вже для IT-спеціалістів. Ми будемо, зараз ви можете просто ознайомитись загалом з платформою, але далі для вас ще будуть додаткові курси. Або ж які для компаній, якщо тут є, ви можете туди направляти своїх IT-фахівців, де вже будуть якісь такі глибокі технології, як спільно з штучним інтелектом, з інтернетом речей, застосовувати технології блокчейн. Ось. Ну, а цей курс, він такий більш загальний, на загальних менеджерів, експертів з галузі, в агрохарчовій галузі. Тобто в нас є от перший модуль, як ви вже бачили там і в розсилках, це основи блокчейну і основні сфери, де його можна застосувати. Все ми 2 тижні будемо над цим працювати. А наступний вже це блокчейн в ланцюгах постачання харчових продуктів. Там будуть про платформи для таких ланцюгів розповідати. Ну і також про застосування саме в таких ланцюгах вже блокчейну. Так. Ну, да, коротко я сказав. Зараз якраз уже мої 10 хвилин пройшли. Анастасія, I introduced our consortium and course. Please welcome for your introductory words. Thank you, Volodymyr. I stop share. Yes, please. So I will share my presentation. Can you see my screen? Yes. Okay. So, good afternoon. I am Anastasia Vlachou, coordinator of the TrustFood project, and I will provide an overview of the TrustFood project, kindly invited by ICAO. I will highlight its current status, key achievements, and our plans moving forward. So our project, TrustFood, funded by the Digital Europe program, focuses on developing advanced digital skills on blockchain for trusted food supply chains. It's a 36-month project. It is running from January 2023 to December 2025. And we are currently in month 28. And we have been granted approximately 4.5 million euros to implement this project. Our consortium is composed of 6 different categories of partners, spanned across 10 European countries. We have universities, professional training providers, software developers, business associations, digital innovation hubs. We have one living lab and one affiliated entity.
So the aim of our project is to support the development of advanced digital skills of the labor force with a focus on SMEs as well as to job seekers by providing access to high-quality specialized training courses, reflecting the latest developments in the area of blockchain technologies that are applied holistically to the food supply chain. The project has designed and it has started to deliver short-term training courses that are highly practical and provide specific knowledge about key digital technologies on blockchain and their applications to the food supply chain. And we are also focusing in job seekers in the particular area. Now, the project has three key objectives. To develop advanced digital skills in SMEs and job seekers, to engage numerous business associations and digital innovation hubs, enhancing this way cross-border training, and to upskill the labor force and create more job opportunities through blockchain applications in the food supply chain. Regarding a little bit about our implementation progress, the plan, the methodology that was established during the project design and is being implemented so far is described in the conceptual graph on the left. It was designed based on a circular architecture. We have started with a state-of-the-art analysis and we have concluded with the evaluation of the produced package, aimed at ensuring that the educational package is dynamically evolving to address the current needs and lack of skills. The pie chart on the right shows the implementation progress. Just a quick recap of our achievements. We have successfully completed a work package that involved the SWOT analysis, a state-of-the-art analysis that is, on blockchain technologies. We have completed reviews on digital education methods, blockchain technologies in the food supply chain. We have developed a roadmap for integrating blockchain in food supply chains. We have delivered reports. I would like to highlight the TrustFood Deliverable 2.2, that is the roadmap which outlines blockchain's transformative role in the food supply chains. In this output, each chapter targets specific target groups within the industry, from technology experts to food producers, policymakers, regulatory authorities, and this roadmap can be used by these specific groups to identify key competencies applied to the use of blockchain technologies in the supply chain. At the same time, you can explore relevant European good practices within this output. Now, this is the main implementation work package where we developed the TrustFood learning ecosystem. Some key achievements here that we engaged the trainees in the design and the production of this material. The TrustFood learning ecosystem, including the educational frameworks and materials. We have finally created two comprehensive handbooks and we have completed the creation of 20 courses. These courses were intended to provide a holistic view of blockchain in the food supply chain, each lesson designed to target specific objectives and learning outcomes, ensuring a thorough and engaging learning experience. We have created, I already said, 20 courses in 7 languages that cover a broad spectrum of topics ranging from foundational knowledge on blockchain technology and digital assets to specialized applications within the food supply chain, such as traceability, smartphone contracts, and tokenization. Now, all of these elements are hosted in our e-learning platform, the web application. So each participant can register on the platform and have full access to the 20 courses in 7 languages, as I already said. Also, we have the handbooks for the trainee and the trainer. We have a manual for the platform. We have designed learning paths for the participants to follow the courses that are of their interest. And we also have, in order to personalize the participants' learning journey, we have created an app that allows you to take serious games to uncover the courses that are a better fit to each participant according to their level and experience. Finally, just to give you an overview of where we stand, we have completed pilot training sessions to validate the system and gather feedback for future improvements, after, of course, conducting research to set the validation methodology and the key evaluation indicators. And now we are in the middle of our training process. We are
constantly trying to engage more participants to follow our offer, where we're conducting at the same time evaluation by gathering the participants' feedback. So once you complete the training offer, please follow and make sure to complete the evaluation questionnaire. Concluding work package 6, which is our communication dissemination work package. We have a website. We have within our website the TrustFood Innovation Hub. Make sure to follow it. See maybe if you are interested to become members of our hub. And finally, we are constantly working on our dissemination methods. So we are having workshops. Make sure to follow us in our social media and keep up with what we're doing. So thank you very much for your attention. Thank you very much. Just a few words in Ukrainian. Анастасія розповіла, власне, про проект і про поточні результати. Ми, якщо у когось складнощі з англійською, ми надішлемо вже запис цього вебінару і там в якійсь формі переклад зробимо для вас. Ось зараз я просто скажу, що таке, що я там відзначив би важливо, да, що вже біля 500 учасників пройшло курси, одержали там сертифікати. Також Анастасія сказала, що оскільки в проєкті створений такий інноваційний хаб, такий блокчейн для агро, тому запросила, що організаціям, яким цікаво там приєднатися, то теж звертайтеся. Це те, що я якраз і казав про нетворкінг. Да? Ось таке основне, начебто, сказав. І, можливо, якісь питання зараз є на першому етапі по проєкту до мене, до Анастасії. Maybe some questions. Of course, if there are any questions. І ще про questionnaire казала Анастасія, що в кінці курсів там є опитування, де ви можете залишити фідбек про курс. Так, нема поки питань, да? Тоді переходимо Thank you very much, Анастасія. Thank you, Volodymyr, for I inviting. give this word to Leonid, компанія 482 Solution. Вступ до курсів про блокчейн. Де можна буде, якраз хто нічого не знає, я, мабуть, і сам буду проходити, щоб вже хоч трошки розуміти про блокчейн. Так, доброго дня. Да. Доброго дня, колеги. Мене звати Леонід Хацкевич, з відео 482 Solutions. Коротко про нас і про ті курси. Два курси, які ми розробляли для TrustFood. Це Basic Blockchain Skills та Advanced Blockchain Skills. Так, коротко про нас. 482 Solutions – це розробник програмного забезпечення. Ми спеціалізуємося на розробці децентралізованих рішень і в двох ключових індустріях – це енергетика 4.0 та фінтех. Неспроста в цьому проєкті, який є саме проєктом направлений на освіту. Освітні програми з блокчейн-технологій для нас це якби не інновація. Вже багато років ми ведемо таку просвітницьку діяльність, як в рамках співпраці з університетами, так безпосередньо ми з КАО познайомилися свого часу. Так, наші співробітники є авторами певних наукових праць. Курс номер 7, який називається Basic Blockchain Skills, має на меті дати вам базове розуміння, що таке блокчейн-технологія, що то є блокчейн, як він працює, що таке хеш-функції, чому є різні алгоритми хешування,
що таке транзакції та як вони виглядають в блокчейнах безпосередньо біткоїну та етеріум, що таке ланцюжок блоків та як вони пов'язані між собою, що таке задовина число нонс, що є блок експлорер, для чого вони потрібні, і взагалі, що ми можемо відслідковувати в блокчейнах. Про те, що є різні транзакційні моделі безпосередньо UTXO-модель, яка притаманна біткоїну. І що дуже важливо, що таке сід-фраза, приватний ключ, адреса, такий користувацький рівень. Формат навчання – це презентації та практичні завдання. Як результат, ви здобудете базові знання з блокчейн-технології, будете орієнтуватися в поняттях і будете мати певну досвідченість при використанні інструментів, які надає блокчейн-технологія. Курс номер 8 або Advanced Blockchain Skills – це вже якби на щабель вище. Мета курсу розвинути практичні навички безпосередньо вже якогось користувацького рівня, попрацювати з криптогаманцями, зрозуміти, які є мережі, чому вони блокчейн-мережі, чим вони відрізняються, що то є смарт-контракт, навіщо вони взагалі і які бувають. І мова піде в цьому курсі про криптогаманці, про тестові мережі блокчейн-проєктів, про крани, які використовуються в цих тестових мережах, про смарт-контракти, про мультипідпис. І, звісно, про безпеку, яка як парасолькове таке поняття, яке покриває і теми цього курсу, і попереднього. Так само формат навчання – це лекції та практичні завдання. І як результат ви вже можете назвати себе, якщо ви пройдете курс і дійсно зануритесь і спробуєте реалізувати усі практичні моменти, які там описані, то на виході після курсу можна сказати, що ви будете вже впевнено, ви можете почати свій шлях як спеціаліста, який може зануритись у індустрію та почати вже якісь щось створювати, щось розробляти, вже якісь ви зрозумієте, куди бігти, де можна запровадити якийсь реалізувати смарт-контракт, як здобути на ці ваші тести, як здобути токенів, які будуть використовані в тестовій мережі і тому інше. Тобто ви вже зможете щось не просто взаємодіяти з блокчейном, ви зможете вже щось створювати, щось своє докладати до цього дуже хвилюючого та такого дивного світу блокчейн-технологій. В мене все. Дякую. Дякую, Леоніде. Тут хочу сказати, що тут ви побачите, що курси, вони як окремо по різних темах, і є які більш такі технічні по блокчейну, є такі більш для того, щоб розуміти, як застосовувати. Тому тут загалом, якщо ви не фахівець там IT, то ви можете просто для себе ці знання використати, щоб застосовувати, розуміти, де в нього потрібно, можна і потрібно застосувати, а де не потрібно. І якщо будете застосовувати, то будете це робити вже усвідомлено. А якщо ви IT-спеціаліст або у вас там в компанії є IT-спеціалісти, то тут є курси, власне, і для них, які дозволяють вже покращувати свої навички як IT-фахівець. Андреас. Хай, Андреас. Андреас представляє університет Нікосію. Вони якраз розробили вже модулі, якщо Леонід саме по блокчейну, то тут вже про застосування
блокчейну, і Андреа зараз представить. Окей, welcome. Of Andreas, course, thank you very much. Thank you very much. Let me share my screen as well. Can you see my screen clearly? yes. Great. Okay, thank you very much. Yeah, so I'm Andreas. I work as a researcher and also teaching assistant at the University of Nicosia, which is one of the partners of the TrustFood project. And yeah, with that said, I prepared a very simple, straightforward presentation on the two courses that, well, we made more courses than two, but these are the two that I'm presenting currently. So yeah, let me begin with this. I just want to mention that the University of Nicosia as a partner in this project has a very long experience on blockchain and cryptocurrencies, and it has launched the pretty much the world's first academic program in cryptocurrencies in 2014, and it also hosts the largest academic team globally focused on blockchain, and has also participated in many other projects, of course, including TrustFood regarding blockchain. So yeah, regarding the courses that we created, first of all, let's talk about course 9. As I said, I have a very simple, straightforward presentation. So course 9, which is areas of application for blockchain technology, has two main objectives. The first objective is understanding the various applications of blockchain within the agri-food industry, because of course there are many sectors within the sector, we could say. And then with this in mind, analyze the benefits and challenges of utilizing the technology across various sectors. Of course, there are many courses which focus specifically on the challenges of blockchain technology in the agri-food industry, but still this course also incorporates some of these aspects. And yeah, with that said, the course outline, this one has 6 lessons. Each one goes for approximately 30 minutes. And as you can see, there are many different, let's say, sectors that we dive into with each lesson. So there's farming and agriculture, there's specifically the food supply chain, then we have seafood and fisheries, then another course on week 4 which focuses more on quality assurance, another one which focuses on fair trade. So all around, this provides a good, a solid understanding of each of these sectors, how some of them intersect. Like some could say that food safety and quality assurance has to do with all of the other lessons, but we give it a specific dive in this one. And then, of course, we have sustainable agriculture as well, which is, we could say, a very hot topic as well. And yeah, for each course, the course material is about the same. We have the presentation, which is a detailed presentation with the slides, some interactive resources as well, which some of them or most of them are included in the presentation, like relevant websites or videos, and then recommended readings as well. And yeah, for the next course, so this was course 9, and for course 16, which is blockchain adoption strategies for small and medium-sized enterprises in the food sector, the objectives are these. So it is first of all, of course, to understand the potential benefits of and challenges of blockchain adoption for SMEs, and then learn about the strategies which they can implement for successful adoption. And this, I think, is a key objective because small and medium enterprises face a lot of challenges. For example, there's the cost of deploying blockchain technology. There's also the knowledge that has to be shared with the people or the ones working in the small and medium enterprises, because it's of course a very complex technology, or in some cases, yeah, people do not have the proper background. So yeah, this course sheds some light regarding this. And then the third objective is to evaluate real-world examples of companies or small and medium enterprise actually adopting the technology, which I think is also very interesting because there are actually many examples. And also let me say that some of these examples and case studies are also, you can see them in the previous course that I mentioned in course 9. And yeah, with that said, we have 4 unique lessons for this one. We have the first one, which is understanding the potential of blockchain technology for SMEs, and then the challenges that they face. So that's week 2. Then, so it goes, as you can see, there's a very structured outline. So
First, we have the potential, the challenges, and then we go to the key steps that SMEs need to follow in order to actually adopt blockchain successfully. And finally, we have the case studies. So as I said, we have many different cases of SMEs actually utilizing the technology effectively. And yeah, so again, each course takes approximately 30 minutes. The course material is pretty much the same. We have the presentation, we have some interactive resources, some are in the presentation and online videos, and of course, the recommended readings that come from research, as always. And yeah, as I said, this was a very straightforward presentation, trying to give a brief outline of the courses and what you can expect. Of course, some of these courses provide details which you will find in other courses as well, and vice versa. And it's good to follow many courses, and you'll see that one completes each other, and it actually gives you the full story. But yeah, regarding 9 and 16, I think this is a good introduction. And again, thank you very much for your attention and your participation. Thank you very much, Andreas. Thank you. Ви чули, да, що університет Нікосія має багато вже досвіду використання блокчейн і в агро, і в курсі навіть там будуть в кінці кейси представлені, які ви можете там будете побачити. Ось, якщо є якісь питання до Андреаса, то питайте. Questions? Let me say that if any questions arise during the studying of the material or the participation in the courses, you can feel free to email me or any of the participants of the TrustFood project. You can find my email right below and my information. So please do not hesitate in the case that any question arises. Okay, thank you. Yes, we will maybe also will gather if some question arise. But if really you have some direct question, you are welcome. You have here our email of Andreas. Якщо ви маєте, да, ми будемо збирати, якщо якісь будуть питання, можемо переслати, але якщо маєте напряму хочете, то, будь ласка, бачите, Андреас дуже чемно готовий напряму навіть спілкуватися. Thank you very much, Andreas. Дмитро, ви хочете запитати, чи ви просто аплодуєте? Yeah, I just gave my thank to Andreas for his presentation and just wanted to ask if we can have support during passing the course materials. Of course, like I said, whenever you do the course, if any question arises that you find that you want to ask something, discuss something, please, of course, do not hesitate to email me, and I'll be happy to help in any way. Thank you. Yeah. Thank you very much, Andreas. So we go to the next invited speaker, Yannick Forestier from France. And Yannick, are you ready with your speech? Yannick, microphone there. Can you hear me? Oh, okay. Yeah. So good day, everyone. Dorania. So I am Yannick Forestier, actually my accent from France, but I am based in London currently. Also, I have lived quite several years in Ukraine, still having a family and a house there, but currently working from London in UK. To very fast introduce myself, so I am a CEO of Code Europe, which is currently a low activity company, and in UK I am working as a chief technology officer for a large engineering company named Scient, which develops in technologies powered with AI.
And so I'm telling you about today agriculture powered with technology, so agritechs, and to explore what are the fields of innovation in this area from what we can be observing since developments of Ukraine agritechs and what's from the rest of the horizons. I couldn't share yet my presentation to Vladimir. I will do after the when I can find the way to share it. The topic I wanted to tell you about today is regarding what agritech are we talking about in terms of definition, in terms of application, in terms of use cases. And then from some state of the art, what can be the outlook with these topics, particularly in Ukraine, and taking advantage of what recent technology development have been observed in Ukraine from the field, all the fields. So agriculture, agritechs addresses all the technologies for agriculture, not only the digital technologies, but other technologies for working the fields, the crops, the animals, and in general to produce good food with high productivity and meeting the requirements of sustainability. And then to enter the processing of this material in the industry for food processing. So agritech is covering the first segment of this chain, this value chain, and connects with interfaces with the industry for food processing, which is out of my scope today, since the next stages of industrial processing is addressed by industry, in particular food industry in this case, and chemicals and so on. When it is about agri-tech, it is to improve the yield of the molecules that are being produced from the primary growing. And working on the technologies that are improving this chemical production and the composition is increasing is enriching the food value of this material. So the technologies in agritech are intending that. What yield increase for a square meter of land, whatever it is, crop or animal, to summarize. And then to wait on the productivity on both aspects, the yield itself, but also the cost reduction and the cost containment regarding the processing of this segment. Therefore, making that with meeting the sustainability aspects, which is with regard to what fertilizers are being happened to the land, what food is given to the animals, and origin of this food, and how it has been produced, and so on. So back to the first point. And then with regard to the next composition for the agriculture, which is the water and the sun exposure. All the agriculture technologies are intending these aspects, and this is why there is so much data-driven processes working on the capturing of how is the ground, what is its composition,
what are the nutrients needed to happen there. So this is informing with regard to the chemical composition of the ground, and dynamically providing this kind of data through sensors to IoT and next data gathering into clouds to adjust the nutrition of these lands. Then the crop that is growing on these lands are with a better yield, and the animals being fed there can be with a better nutrition as well. Or if it is a crop that needs to be gathered, then the collection is with also data-driven processes to optimize the collection and the next work according to the value of the crop. The sensors for this kind of characterization are with regard to IoTs that can be distributed on the ground with rationalization of their distribution. IoTs exist, this is not the problem of inventing them. And the very question is the use cases with regard to the kind of crop that can be appropriated with this kind of distribution of IoTs. And to gather the data regarding the humidity, the temperature of, and the exposure to sun of these parcels, according to the sort of crops that are being grown in this area. Wheat have not the same needs of corn and so on. The IoTization of the land is then according to computed distribution of these IoTs to mesh the ground, and then to adequate this meshing of the land into a digital twin making of this area. And from this digitalization of the land, it becomes possible to adequate the nurturing of this land. In terms of water, in terms of in terms of humidity, in terms of optimization of the crop with regard to the exposure, the sun exposure, and protection with regard to the dynamic protection with regard to temperature in particular. The other components in terms of sensors are not on the ground but in altitude. Drones and space satellite vision for observing the humidity or the status of the situation of the crops at different stages of growing. Drones, automated swarms, will be also enabling the distribution of fertilizers at very specific areas. So the link with the data analysis and simulation of the digital twin in the cloud to adequate the distribution of the swarms of drones in the lands in order to cover the parcels in an automated way with the less needed intervention of humans, or eventually with supervision of the piloting, since the regulation as of today is not authorizing the complete automation of the flights of drones over the lands. The next aspects with regard to the space segment will be to observe the at quite detailed photometric picture the humidity and the remaining quantity of water into the grounds. And this will be useful for adequate the provision of the supply of water and distribution by the pipes. So in there, again, automation of the distribution of this water to water the areas according to their specific needs. And this is very important to consider that, because water is a rare resource, even in Ukraine.
it's less snowing than it has been ever, and the underground water is less storing. So it's also having to have in mind this constraint that is increasing, and to work on this piping of the lands and adjusting the quantity of water to distribute with regard to these specific needs and observation. The other application of drones-like equipment are with regard to tractors and with the automation of the field ground vehicles. They can be useful for the working of the land. There are already applications of this kind of robotics in some prototype aspects, not yet very developed, but it's the kind of equipment that is being at the forefront with John Deere, with several tractor manufacturers, to make this kind of development. Another aspect which is worked with the robotics at field is the gathering automation when it is on time to collect the crops, or to group the animals at field, and so on. There are few applications in there, but these robotics are still with very little development and application. The very constraint that is pushing the development of these technologies are the lack of manpower and their little engagement when it is to work large parcels, typically the kind that we can be finding in Ukraine. The other applications of drones and field robotics for animals is with regard the shepherding of these animals in mountain, typically, and to keep them under monitoring without needing much dogs or human shepherds, while keeping these animals away the wildlife, or to prevent their chasing by wildlife when it occurs wherever. In Carpathian is quite common. Yannick, sorry, the time is already, but if you need a few minutes, a few minutes, because my last part is precisely also answering one question that has been showing in the chat, which is the adequation of the crop to the next to the markets. With having detailed information with regarding to the lands and their composition, the yield of specific seeds and crops can be improved and adequated with regard to the market application. Typically, there is a quite high development of energy from biomass, and this biomass is obviously collected at the lands. Not only, but massively. And then the AI computing, in particular the generative AI usage for improving the seeds characteristics and therefore plants characteristics to match with or to meet with better performance at the biomass, and therefore the biofuel and the biogas is quite the next stage of innovation that is showing.
application of Gen AI to agriculture is still not very developed, but it's happening. We are having a few cases, but they are quite related to the cycle of the plants growing. So I think that we will observe better results next year than we are still having this year. Having in mind that experimental activities are already ongoing by Pioneer, by John Deere, etc., by Kernel, to work the engineered seeds with the Gen AI and to improve their characteristics for next application. Then beyond, we simply enter the processing of these material in industrial chains, and we are back to the standard way of data-driven processes with huge automation, more and more of all these processes, because they are data-driven, and AI is there to automate the processing of this data, these physical processes, and these material flows to next application. So this was a very fast overview on the agri-tech as of today. There are quite a lot of topics I didn't even introduce by there. Can be about the watering, can be about the measurement, can be about the simulations, and so on. But the area is quite wide. And if you have any question, well, Vladimir has my contact. So yes, thank you very much. In my deck, it will be my contact anyway mentioned. Yes, thank you very much for your review of using different digital technology in agriculture. If you send me presentation, I will share it. Після, ви чули, Яник зробив такий огляд використання цифрових технологій, як він бачить їх для в сільському господарстві. Ну, ми поширимо вже вам з перекладом його цю презентацію. От, ну і якщо будуть питання, да, то теж я можу зв'язатися. Thank you very much, Yannick. And now last presentation is about methodology using of platform, how to register, як зареєструватись на платформі, розповість наша менеджер Олександра Шестак. В принципі, якщо у вас будуть будь-які щось там, якісь складнощі, да, зв'язуйтесь з Олександрою, вона вам буде відповідати, допомагати. Олександра, тоді, будь ласка. Так, вивожу демонстрацію. Доброго дня всім. Чи видно мою презентацію? Так, з'явилася. Ось, якщо будь-які питання у вас виникають, пишіть мені на імейл, я вам робила розсилку, тому вважаємо, що мій імейл у всіх присутніх є. Ми проводимо реєстрацію на пілотний курс по посиланню TrustFood UBTech AI. Також і вам після цієї лекції разом з матеріалами це посилання надішлеться. При переході на даний сайт ми обов'язково обираємо українську мову. Тобто тоді курси відображатимуться саме українською мовою. І натискаємо кнопочку «Зареєструватися» і переходимо безпосередньо до самої реєстрації на платформі. Ось таке вікно ви побачите з реєстрацією, вводите свої дані, це ваш імейл, ім'я користувача, і також придумуєте та підтверджуєте ваш пароль. Бажано цей пароль не забути, тому що
при кожній реєстрації, при кожному відвідуванні платформи він вам знадобиться. Також обов'язково ви маєте поставити, чи ви працівник вже, чи шукаєте роботу, і прописати організацію, в якій ви працюєте, і натискаєте кнопочку «Зареєструватись». І також не забуваємо обов'язково про галочку, що ми приймаємо політику конфіденційності та умови використання платформи. Також при переході на ці ссылки ви зможете ознайомитись з повним документом, політикою та умовами користування даної платформи. Ось так виглядає вже, коли ви зареєстровані, ваш кабінет. Тут будуть відображатись курси, на які ви зареєстровані, які на даний момент проходите, та також ваш досвід, де ви зупинились, буде записано. Ви можете в будь-який момент почати там, де зупинились. І також відображатимуться завершені курси. У вікні зліва ви побачите варіант сертифікатів. Тут в будь-який момент ви зможете по пройденим курсам завантажити ваш сертифікат. Також він буде продубльований на пошту. Також повернусь до реєстрації. Коли ви перейдете на вкладку «Курси», вона знаходиться зверху, ось стрілочкою показано, ви побачите ось такий інтерфейс з багатьма курсами. Також ви зможете пройти їх за програмою, яку вам висилали на початку, і також знову продублюємо після цієї зустрічі. Обираєте курси та реєструєтесь на них, і, як казала раніше, будете проходити. Ось, обов'язково, якщо ви правильно пройдете реєстрацію, вам на пошту прийде повідомлення, що ви зареєстровані. Також після цієї зустрічі цю інструкцію, гайд покроково, як що зробити, вам я надішлю також. Дякую всім за увагу. Володимире, вам слово. Дякую. Що тоді, власне, ми вам надішлемо вже тоді матеріали, які вже нас будуть на тепер по цьому, з презентації, які нам вже з нами поділяться зараз, і інструкцію, що робити, що проходити. Ось ви впродовж 2 тижнів проходите перший модуль, ці теми, які зафіксовані в першому модулі. Якщо якісь питання до тем, то можна задавати, відповідно, або Леоніду, це по цим модулям по блокчейну, і Андреасу по застосуванням в агросфері. Ви можете задавати, мабуть, краще нам, ми вже будемо пересилати, але можна і напряму, як запропонували, власне, розробники. Якщо будуть, знову ж таки, переклад робили перекладачі, тому можуть бути помилки, то ви, будь ласка, просто нам повідомляйте, що ось в такому-то презентації, там на такому-то слайді помилочка, ми тоді все збираємо. Зараз ми вже певну кількість таких помилочок вже виявили і будемо пересилати. Це, власне, треба розробникам, теж партнерам, ми їм перешлемо всі ці помилки, і вони їх всі разом виправлять. В перекладі, зокрема, там можуть бути такі якісь неточності. Значить, тоді все, тоді ви можете вже реєструватись і на вихідних проходити ці курси, і ми вам матеріали ці надішлемо. Дмитро, питання? Так, маленьке питання стосовно дедлайнів, стосовно поточного контролю і... Дедлайни такі, що 2 тижні на проходження першого модуля, всіх тем першого модуля. Тому за 2 тижні ми вже збираємось
наступний раз, проводимо консультацію і робимо так само інтродакшн в наступні два модулі, які ви будете проходити потім наступні 2 тижні. Тобто оптимальний режим за 2 тижні пройти перший модуль і чекати на інтродакшн наступного модуля. Правильно? Другого, так. Супер, дякую. Ну, загалом воно так розраховано, що можна пройти і за тиждень. Ми так, але це за тиждень це так інтенсивно треба проходити. Ми, от, щоб розуміючи, що всі працюють, да, тому так трошки розтягнули, щоб ви не були перенавантажені цим курсом. От. Ну, чи є ще питання? Дякуємо. Дякуємо. Да, і всім дякую і всім гарних вихідних і цікавого курсу. До побачення. Дякую. Все добре. Дякую. До побачення. Дякуємо, до побачення. Дякую. Дякую, до побачення. Хороших вихідних. До побачення, дякую, Володимир Іванович. Вам теж. Дякую теж. До побачення. Дякую. До побачення. Au revoir.